So, problem number 4. What is the final temperature after compression of diesel cycle if the initial temperature is 32 degrees Celsius and the clearance is 8%? So, given natin is T1 equals 32 degrees Celsius. Add lang tayo 273 para maging 305 Kelvin. And yung C natin is 8% or 0.08. Yung hinahanap is yung T2 or yung final temperature. So, T2 at 1 to 2. T1 over T2 equals V1 over V2 is to 1 over K. So, derive lang natin yung formula na T2 equals T1 over V1 over V2 raised to 1 over K. And then yung V1 over V2 natin, diba, is equal siya sa RK. So, T2 equals T1 over RK raised to 1 over K. So, para makuha natin yung RK natin, yung gagamitin formula natin is C equals 1 over RK minus 1. Substitute lang ako dito ng C natin na 0.08 equals 1 over RK minus 1. And then, shift solve. So, yung RK ko dito is 13.5. So, after makuha yung ating RK, is pwede na natin gamitin itong formula na to. So, T2 equals T1 over RK minus raised to 1 minus K. So, substitute lang tayo ng ating mga value na T1 equals 305 Kelvin over RK natin na 13.5 raised to 1 minus K natin na 1.4. So, yung T2 na nakuha ko dito is 863.840 Kelvin. So, problem number 5. Problem number 5. There are supplied 400 kilojoule per cycle to an ideal diesel engine operating on 500 grams air. P1 equals 100 kPa. T2 equals 50 degrees Celsius. At the end of compression, P2 equals 4,000 kPa. Determine the effective pressure of the engine. So, pinapahanap dito is yung PM. So, given na tayo na QA equals 400 kilojoule, M equals 500 grams, P1 equals 100 kPa, T1 natin na 50 degrees Celsius, plus 273 equals 323 Kelvin. P2 natin na 4,000 kPa. So, yung formula natin dito is PM equals W net over VD, wherein yung W net natin is QA minus QR over VD. So, una ko muna kinuha dito is yung VD natin, wherein sa VD is equal siya sa V1 minus V2. So, kinuha ko muna yung ating V1 para masolve natin mamaya ang ating VD. So, sa V1, ginamit kong formula is P1 V1 equals MR T1. So, meron tayong formula meron tayong volume ng ating M, meron tayong volume ng R natin na yung ginamit kong R dito is 0.287 kilojoule over kilogram Kelvin. So, meron tayong T1 at meron tayong P1. So, direct substitution lang dyan. And, dito tayo. Yung 500 grams, ginawa ko siyang Kelvin. So, magiging siyang 0.5 kilogram mass. And then, R natin na 0.287 kilojoule over kilogram mass Kelvin times 1,000 Newton meter over 1 kilojoule equals T1 natin na 323 Kelvin over P1 natin na 100,000 PA or yung PA natin is equal siya sa
Newton over square meter. Cancel lang tayo natin mga unit. Kilograms, mass, kilojoule, Newton, Kelvin. So yung matitira nating unit dito is cubic meter. So calculate yan, and then yung nakuha ko sagot dito is V1 equals 0.64 cubic meter. So meron tayong V1. Next naman is V2 at 1 to 2. So V1 equals V2 raised to K. So nag-times ako ng 1 over K dito para makancel yung K. So ito yung magiging kalalabasan. Yeah. P1 raised to 1 over K equals P2. So nag-divide ako ng P2 dito para makancel to. So yung formula natin is V2 equals P1 over P2 raised to 1K. Ayusin lang natin to. So V2 equals P1 over P2 raised to 1 over K times V1. So meron tayong value ng, ito yung ating final formula. Meron tayong value ng ating P1, meron tayong P2, meron tayong V1, ito V1 natin. Ayan, substitute lang tayo, wherein yung P1 natin is equal siya sa 100 kPa and over P2 natin na 4000 kPa raised to 1 over 1.4, and yung V1 natin na 0.464 cubic meter equals siya sa V2 natin is 0.033 cubic meter. So meron na tayong V1, meron na tayong V2, kaya pwede na natin masolve yung ating VD. So VD equals V1 minus V2 or 0.464 cubic meter minus 0.033 cubic meter. So yung VD natin dito is 0.431 cubic meter. So next naman na kinuha ko dito is yung ating QR. At tayong VD. Meron din tayong QA na 400 kJ. So QR na lang yung kulang para masolve natin yung ating PM. So QR equals MCV delta T or MCV times T4 minus T1, where yung CV na ginamit ko dito is 0.7186 kJ over kilogram mass Kelvin. So ginawa ko dito is yung MCV times T4 minus T1 is ginawa ko muna siyang equation 1. So dito para magamit po itong formula na MCV T4 times T4 minus T1 is kailangan muna natin makuha yung ating T4, kasi meron naman tayong M, meron naman din tayong CV, meron naman din tayong T1. So para makuha yung ating T4, and ito yung ginamit ko, T4 at 3 to 4. 3 over T4 equals to V3 over V4 raised to 1 over K. So derive lang yan, kaya naging ganito. So T4 equals T3 over V3 over V4 raised to 1 over K. So ginawa ko, itong formula na to is
ginawa ko muna siyang equation 2. Kasi wala pa tayong T3. Pero may V4 na tayo. Equal siya sa V1. So, kunin muna natin yung ating T3. Kunin muna natin yung ating T3 at yung ating V3 para magamit natin to at masolve natin yung ating T4. So, for T3 naman is ang gamit ko dito is QA equals MCP delta T or MCP times T3 minus T2. So, where yung CP natin is 1.0062 kilojoule over kilogram mass Kelvin. So yung MCP natin times T3 minus T2 is ginawa ko muna rin siyang equation 3. Kasi para magamit din natin to is kailangan muna natin makuha yung ating T2. So for the T2 naman, T2 at 1 to 2. So yung T2 natin is equal siya sa T1 times P2 over P1 raised to K minus K. So T1, meron tayong T1, tapos meron tayong P2 and P1. So pwede na natin masolve yung ating T2. So substitute lang tayo. Value ng T1, 323 Kelvin times P2 na 4000 kPa, P1 na 100 kPa raised to K na 1.4 minus 1 over 1.4. So yung T2 natin dito is equal siya sa 926.698. So after natin makuha si T2 is pwede natin masolve yung ating T3 gamit itong equation 3. So equation 3 equals siya sa MCP QA equals MCP times T3 minus T2. So QA natin is 400 kilojoule, M natin na 0.5 kilogram mass times CP natin na 1.0062 kilojoule over kilogram mass Kelvin times T3 minus T2 na 926.698 Kelvin. So shift solve lang ako dito. Kaya yung nakuha kong T3 is 1721.769 Kelvin. So meron na tayong T3, meron tayong V4. So next naman na kukunin natin is yung ating V3. So wherein yung V3 natin is equal siya sa V2 T3 over T2. So meron tayong V2, meron tayong T3 at meron tayong T2. So substitute lang tayo dyan. V2 equals 0.033 cubic meter, T3 na 171.769 Kelvin over T2 na 926.698 Kelvin. So cancel yung Kelvin dito. So V3 natin is 0.061 cubic meter. So after natin makuha si V3, pwede na natin masolve yung ating T4 gamit itong ating equation 2. So equation 2 natin is T4 equals T3 over V3 over V4 raised to 1 minus K. So substitute lang tayo dito ng ating mga value. T3 natin na 1721.769 Kelvin over
V3 natin na 0.061 cubic meter over V4 natin na 0.464 cubic meter raised to 1 minus 1.4. So yung T4 natin dito is 764.715 Kelvin. So pag nakuha na natin yung ating T4, is pwede na natin magamit yung ating equation 1, which is yung QR equals MCV times T4 minus T1. So substitute lang tayo ng ating mga value dito na M natin is 0.5 kg mass, CV natin na 0.7168 kJ over kilogram mass Kelvin, and then yung delta T natin, which is yung T4 minus T1 na 764.715 Kelvin minus 323 Kelvin. So QR natin is 158.708 kilojoule. So after natin makuha yung ating QR, is pwede na natin ma-solve yung ating QA, APM. Formula for PM is QA minus QR over VD. So substitute lang tayo dito ng ating QA equals 400 kilojoule minus QR na 158.708 equals VD natin na 0.431 cubic meter. So PM natin is 559.842 kilojoule per cubic meter. So gawin lang natin siyang kPa. So yung kilojoule natin is equal siya sa kilonewton meter over m cubic meter. So cancel yung isang m dito. So kn over m squared equal siya sa kPa. So yung final unit natin is, or final answer natin is PM equals 559.842 kPa. So yun na yung ating PM. Pero pa tayong ibang way na mas hindi gaanong mahaba para makuha yung ating PM. So eto, another way siya para makuha yung ating PM. So yung kailangan mo lang is yung V1, V2, T3, T2, and yung QA. Hindi ko na sila sinolve dito kasi nasolve naman dun sa ibang solution. So yung formula natin dito sa PM is, di ba, W net over VD, where yung W net natin is QA times E, and yung VD natin is V1 minus V2. So given tayo ng QA sa problem, so hanapin natin is yung ating E, where yung E natin is, yung formula niya is 1 minus B over A. So kunin muna natin yung ating B, wherein yung B natin is equal siya sa RC raised to K minus 1 over K times RC minus 1, where yung RC natin is T3 over T2 siya. And so final formula natin to. So substitute lang tayo ng ating mga value na T3 na 1721.769 Kelvin over T2 natin na 926.698 Kelvin raised to 1.4 minus 1 over K na 1.4 times 1721.769 Kelvin over 926.698 Kelvin. So pwede na natin makuha yung ating B, which is 1.067. Meron na tayong B, check. So next naman nakukunin natin is yung ating A. So A natin is RK raised to K minus 1, where yung RK natin is equal siya sa
V1 over V2. So, yung formula natin is V1 over V2 raised to K minus 1. So, substitute lang tayo. V1 natin is 0.464 cubic meter over 0.033 cubic meter raised to 1.4 minus 1. So, yung A natin dito is 2.879. So, after natin makuha yung ating B at ating A, pwede na natin makuha yung ating E. So, E equals 1 minus B over A equals siya sa 1 minus 1.067 over 2.879. So, yung E natin dito is 0.629. So, after natin makuha yung QA natin, yung E natin, is pwede na natin ma-solve yung ating PM. So, QA natin nasa given is 400 kilojoule. Yung E natin is 0.629 over VD natin or yung V1 minus V2 is 0.464 cubic meter minus V2 na 0.033 cubic meter. So, yung nakuha kong sagot dito is 583.758 kilojoule per cubic meter. So, convert ko lang siya to KPA. Kilojoule is equal siya sa kilonewton meter over meter squares cubic meter. So, makasal yung meter sa taas and yung meter sa baba is magiging na lang square meter. So, kilonewton equals square meter equals to siya sa KPA. So, yung final answer natin is 583.758 KPA. So, di naman gaanong malayo yung value nito sa kanina na 559.842. So, yun lang po. Thank you, sir.